వాట్సాప్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. నా పేరు హరీష్ రాయ్. స్వాగతం సుస్వాగతం మరో బ్లాగ్కి. సెకండ్ ఎపిసోడ్, సేమ్ డే. అండ్ ఇప్పుడు మనం మల్లెల తీర్థంకి పోతున్నాం. సో మల్లెల తీర్థం అంటే అదొక వాటర్ ఫాల్. సో మల్లెల తీర్థంకి రావాలంటే దారి వచ్చేసేసి మన నల్లమల్ల అడవులల్లా చికెన్ వడి అదేంది ఏరియా ఏంది సూర్య? అది ఇది వటవర్లపల్లి అనే ఒక విలేజ్ దగ్గర నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుని అది. సో వటవర్లపల్లి మొత్తం అంతా ఈ రూట్ వచ్చేసి ఎర్రమట్టితో ఉంది. సారీ, ఈ రూట్ వచ్చేసి ఎర్రమట్టే ఉంది. ప్రస్తుతం మనం ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకున్నాం. ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 20 రూపీస్ పర్ హెడ్ తీసుకొని ఇట్లా ఇవన్నీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. మెట్లు దిగకుండా మనం కిందికి పోవాలి మల్లెల తీర్థం పోవాలంటే. ఇంకా చెప్పిన కదా బాయ్, ఈ రూట్ వచ్చేసి మొత్తం అంతా రెడ్ శాండ్ తోటి ఉంది రూట్ మొత్తం. ఇది వచ్చేసి మనం మల్లెల తీర్థంకి రావాలంటే అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్డ్ ఏరియా నల్లమల్ల అడవులకి అనుకుని వచ్చేసేయాలి. సో గైస్, చూస్తాను కదా, ఇదే నా వెనకాల ఇదే అనమాట మల్లెల తీర్థం. మీరు వచ్చేసి మార్నింగ్ 8 AM నుంచి ఈవినింగ్ 5 PM దాకానే అనమాట దీని విజిటింగ్ టైం. అండ్ ఎంట్రన్స్ టికెట్ వచ్చి 20 రూపీస్, అది మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు జర సినిమాలకి షార్ట్స్ ఉంది, జర అబ్బాయి వస్తుంది, మస్తు జర మస్తు ఉంది. ఇక్కడ వెదర్ మాత్రం ఎక్దమ్ చిల్ ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ప్రమోషన్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేస్లో సబ్స్క్రైబ్ టు హరీష్ రాయ్ బ్లాగ్స్. చదవాల్సిందే.
సో గాయస్ ఇదన్నమాట మల్లెల తీర్థం సీన్స్. ఈ మల్లెల తీర్థంకి టైమింగ్ ఉంది ఇక్కడికి లోపలికి రావాలంటే. మార్నింగ్ 8 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 PM దాకా. సో మేక్ ష్యూర్ యూ కమ్ విజిట్ అగైన్. एकदम किराक प्लेस भाई, माइंड प्लीज पीस. एकदम किराक प्लेस भाई, మైండ్ పీస్గా ఉంటుంది. ఏంటంటే మనం మల్ల అడవులు లోపల ఉన్నామన్నమాట. అదే మల్లెల తీర్థం వాటర్ ఫాల్స్ మన దగ్గరలోనే ఉంది. సో ఇదన్నమాట ఈ బ్లాగ్ ఈడికి ఎండ్ చేస్తున్నా. మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్.